velocity of an object be in a direction other than the direction of acceleration of the object? If so, give an example. మళ్ళీ చూద్దాం ఒకసారి. Can the velocity of an object be in a direction other than the direction of acceleration of the object? If so, give an example. ఇది క్వశ్చన్. సో మోషన్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ గురించి మీకు ఆల్రెడీ అవగాహన ఉందమ్మా. సో ఇట్ ఈస్ ఏ వన్ డైమెన్షనల్ మోషన్. ఒకటే ఒక డైరెక్షన్లో కనుక ఇఫ్ ద బాడీ ఈస్ మూవింగ్ దెన్ వీ సే దట్ ఈస్ మోషన్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్. దీన్ని రెక్టిలీనియర్ మోషన్ అని కూడా అంటూ ఉంటాం. సో కాబట్టి చాప్టర్ 3లో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, దిస్ ఈజ్ అ క్వశ్చన్. సో ఇట్ ఈజ్ ఆస్క్డ్ ఆల్మోస్ట్ 2 times, రైట్? దీన్ని ఎలా ఆన్సర్ చేద్దాం ఒకసారి చూద్దాం. ఈ క్వశ్చన్కి మీరు అర్థం చేసుకుంటే వెలాసిటీ యాక్సలరేషన్ డైరెక్షన్లో కాకుండా ఇది ఇంకేదైనా డైరెక్షన్లో ఉండే ఛాన్స్ ఉందా, ఉంటే ఏ కేసులో అని సింపుల్గా అడిగాడు. సో దీనికి ఆన్సర్ లెట్ us see ద ఆన్సర్. మీకు నార్మల్గా 2 కేసులు డిస్కస్ చేస్తుంటాం. ఒకటి ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ, ఏ కేసులో అయితే ఇనీషియల్ వెలాసిటీ 0 ఉంటుందో దాన్ని ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ అంటాం. ఇంకో కేసులో వర్టికల్లీ ప్రొజెక్టెడ్ బాడీ, పైకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వెలాసిటీ 0 ఉండి కింద యూ అనే వెలాసిటీతో స్టార్ట్ అయ్యి పైన వెలాసిటీ 0 అయితే దాన్ని వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ వర్టికల్లీ ప్రొజెక్టెడ్ బాడీ. సో లెట్ us టేక్ ది సెకండ్ వన్. వర్టికల్లీ ప్రొజెక్టెడ్ బాడీ తీసుకుంటే మీరు ఒకసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని కింద నుంచి పైకి విసిరాం అనుకోండి అమ్మా. పైకి విసిరినప్పుడు కొంత ఇనీషియల్ వెలాసిటీతో అది గ్రాడ్యువల్గా పైకి వెళ్తుంది. సో వెళ్ళేప్పుడు దాని యొక్క యాక్సలరేషన్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది, వెలాసిటీ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుందో చూస్తే యాక్సలరేషన్ కింద నుంచి ప్రొజెక్ట్ చేశాం కాబట్టి నార్మల్గా బాడీ మీద ఎప్పుడు బికాజ్ ఇట్స్ ఓన్ వెయిట్, బికాజ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్ వెయిట్, యాక్సలరేషన్ దట్ ఈస్ g which is having a value of 9.8 meter per second square will always be acting in the downward direction. సో ఏ డైరెక్షన్లో మనం అయితే ప్రొజెక్ట్ చేసామో అటువైపే ఉంటుంది కాబట్టి యాక్సలరేషను. అండ్ పైకి వెళ్ళే ఆబ్జెక్ట్కి యాక్సలరేషన్ -9.8 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్, ఎందుకంటే జీ వాల్యూ నెగిటివ్ తీసుకుంటాం. అండ్ ఫర్ ది కేస్ ఆఫ్ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ యూ నో దట్ జీ వాల్యూ ఈజ్ టేకెన్ యాజ్ ప్లస్, దట్ ఈజ్ 9.8 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. ప్లస్ 9.8 ఈ కేసులో తీసుకుంటే ఈ కేసులో జీ లేదా యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ వాల్యూ విల్ టేక్ యాజ్ -9.8 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. సరే సార్, వెలాసిటీ పరిస్థితి ఏంటి? వెలాసిటీ మనకి పైకి ప్రొజెక్ట్ చేసాం కాబట్టి వెలాసిటీ యొక్క డైరెక్షన్ నార్మల్గా పైకే ఉంటుందమ్మా. ఎందుకంటే యూ మీటర్ పర్ సెకండ్ అనే వెలాసిటీతో స్టార్ట్ చేసి లేదా ప్రొజెక్ట్ చేయబడి పైకి వెళ్ళేప్పటికి దాని వెలాసిటీ 0 అయిపోతుంది. సో ఇలాంటి కేసులో సో మీరు ఈ కేసు తీసుకోవచ్చు, రైట్? నౌ ఈ కేసులో పర్టికులర్గా సో ఇఫ్ యూ సీ ద వెలాసిటీ ఈజ్ హ్యావింగ్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ అండ్ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. కాబట్టి డెఫినెట్లీ వీ కెన్ సే దట్ there is a case wherein the object's the velocity, the direction of the velocity is opposite to the direction of acceleration. That is in the case of a vertically projected body. What is the answer? Vertically projected body. సో వర్టికల్లీ ప్రొజెక్టెడ్ బాడీకి బేసిక్స్ ఏంటని చూస్తే మళ్ళీ ఒకసారి దానికి కొంత ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఉంటుంది. ఇట్ హ్యాస్ సమ్ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ say u meter per second. It has some initial velocity say u meter per ఎంత అన్నవచ్చమ్మా u వాల్యూ say u meter per second and final velocity is 0, final velocity v. ఓకే, సో కాబట్టి పైకి వెళ్ళిపోయి మ్యాక్సిమం హైట్ రీచ్ అయిన తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ ఫైనల్ వెలాసిటీ బికమ్స్ 0. సో కాబట్టి ఫైనల్ వెలాసిటీ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. మరి యాక్సలరేషన్ యొక్క డైరెక్షన్, యాక్సలరేషన్ ఫర్ ఏ బాడీ ప్రొజెక్టెడ్ వర్టికల్లీ అప్, యాక్సలరేషన్ ఈజ్ the same 9.8 meter per second square, but it is negative sign. So therefore it might carries a negative sign because acceleration will be in a direction opposite to the direction of the movement. That is, it is always acting towards the ground. So because it is projected from the ground, acceleration is always towards the ground only, and that is what okay, the direction of acceleration is negative. So this is the first question. I think you can easily write this. ఒక జస్ట్ మీరు ఏం చేయాల్సి ఉంటుందంటే మీరు ఈ చిన్న డయాగ్రామ్ వేసి ఇక్కడ యూ కెన్ మెన్షన్ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ యాజ్ u మీటర్ పర్ సెకండ్, v ఈజ్ 0 మీటర్ పర్ సెకండ్.
సో కాబట్టి ఆ వెలాసిటీ డైరెక్షన్, ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది వెలాసిటీ అని యూ కెన్ షో ఇన్ ద అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ అండ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఇన్ ది డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. Fine. So like that, even you can also explain simple harmonic motion for that matter. So velocity ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటే నార్మలీ మీన్ పొజిషన్ నుంచి, సో ఇఫ్ యూ జస్ట్ పుల్ టు వన్ డైరెక్షన్, యాక్సలరేషన్ విల్ ఆల్వేస్ బీ డైరెక్టెడ్ టువర్డ్స్ ద మీన్ పొజిషన్. ఫైన్. కాబట్టి అప్ టు సమ్ కేసెస్ వీ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ దట్ ఆల్సో. రైట్. నెక్స్ట్ లెట్ us see the second question. If you see the second question, how it was asked. You see now, this question is about a parachutist. Let us read the question. A parachutist flying in an aeroplane jumps when it is at a height of 3 kilometers above the ground. He opens his parachute when he is at a height of 1 kilometer above the ground. Describe his motion. ఇక్కడ ఏంటి మోషన్ డిస్క్రైబ్ చేయడం అంటే, మనం యాక్చువల్గా వెలాసిటీ డైరెక్షన్లో ఉంది, యాక్సలరేషన్ పొజిషన్ ఏంటి, ఎంత యాక్సలరేషన్ ఉంటుంది, అతను కరెక్ట్గా పైనుంచి ఎన్ని కిలోమీటర్లప్పుడు దూకేటమ్మా. ఒక పారాచూటిస్టు హూ ఈజ్ ఫ్లయింగ్ ఇన్ అన్ ఏరోప్లేన్, హీ జంప్స్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఎట్ ఎ హైట్ ఆఫ్ 3 kilometers. మనం చూస్తుంటాం. సో వీ సీ ఇన్ రెగ్యులర్ డే టు డే లైఫ్, సీ యూ నో వెరీ వెల్, రైట్? Okay, so parachutist, if he jumps from 3 kilometers above the ground, and but he is not opening immediately this one, but he is opening his parachute when he is at a height of 1 kilometer. Aithe, fine, describe his motion. Now let us take the answer, how to write the answer. Now, parachutist, you know, right, let me draw like this. Fine. So this is a parachute, right? So this is, let us say this is the ground. So ground nunchi 3 kilometers. Now he is actually, you see now, yeah, he is actually moving in an aeroplane. So therefore you can just take, so this is the aeroplane, you just take the aeroplane. Now, so this is at a distance of 3 kilometers. Exactly he has jumped when he is at a distance of 3 kilometers from the ground. Fine. సో 3 kilometers నుంచి అప్పుడు పారాచూట్ ఓపెన్ చేశాడంటే, నో, హీ హాజ్ నాట్ ఓపెన్ ద పారాచూట్, బట్ వెన్ హీ హాజ్ ఓపెన్ హిస్ పారాచూట్, హీ హాజ్ ఓపెన్ హిస్ పారాచూట్ వెన్ హీ ఈజ్ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఓన్లీ 1 kilometer కదా. సి ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, సేఫ్గా ల్యాండ్ అవ్వాలి. పారాచూటిస్ట్ హ్యాస్ టు ల్యాండ్ సేఫ్లీ. సేఫ్గా ల్యాండ్ అవ్వాలంటే ఏంటి కండిషన్ ఏంటి, యాక్సలరేషన్ అని ఉంటే సేఫ్గా ల్యాండ్ అవ్వగలడా, యాక్సలరేషన్ ఉంటే సేఫ్గా ల్యాండ్ అవ్వలేడు. మరి సేఫ్గా ల్యాండ్ అవ్వాలంటే నో కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ ఉంటే, లెట్ us see కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ. కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ అంటే యాక్సలరేషన్ అస్సలు ఉండకూడదు, యాక్సలరేషన్ 0. యాక్సలరేషన్ 0 ఉంటే హీ ల్యాండ్ సేఫ్లీ. కాబట్టి ఈ 1 kilometer నుంచి కండిషన్ ఎట్లా ఉంటుంది, అతను కంపల్సరీగా కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ లేదా 0 యాక్సలరేషన్తో నెమ్మదిగా గ్రౌండ్ మీద ల్యాండ్ అవ్వాలి. మరి 3 kilometers దగ్గర, 3 kilometers దగ్గర ఇట్ ఈస్ నాట్ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ, ఇట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ యాక్సలరేషన్. కాన్స్టెంట్ యాక్సలరేషన్ వాల్యూ ఆఫ్, ఎందుకంటే గ్రాడ్యువల్గా దిగాలి అతను, సో అక్కడ యాక్సలరేషన్ కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి. దాని వాల్యూ కూడా 9.8 meter/second కాన్స్టెంట్ సెకండ్ స్క్వేర్ యాక్సలరేషన్తో అతను ఫస్ట్ ముందు డ్రాప్ అయితే అక్కడ నుంచి కిందకి దూకితే, కాన్స్టెంట్ యాక్సలరేషన్ అండ్ వెలాసిటీ మస్ట్ బి యూనిఫామ్. వెలాసిటీ యూనిఫామ్ లేకపోయినా ప్రాబ్లమే. కాబట్టి వెలాసిటీ యూనిఫామ్గా ఉండాలి, యాక్సలరేషన్ కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి. ఎక్కడ, 3 kilometers దగ్గర. మరి ఇక్కడికి వచ్చేప్పటికి తను సేఫ్గా ల్యాండ్ అవ్వాలి కాబట్టి వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ ఉండాలి, యాక్సలరేషన్ 0 ఉండాలి, యాక్సలరేషన్ ఉండకూడదు. కాబట్టి సో ఇఫ్ యాక్సలరేషన్ మీన్స్ దెర్ ఈజ్ అ చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ. కాబట్టి వెలాసిటీ చేంజ్ అవ్వకూడదు, కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీతో 0 యాక్సలరేషన్తో సేఫ్గా ల్యాండ్ అవ్వాలి. కాబట్టి ఎట్ 1 kilometer above the ground, the parachutist must have constant velocity, that is 0 acceleration. At 3 kilometer above the ground, he must have constant acceleration of 9.8 meter/second square, that is he must move with the uniform velocity. Then only he ల్యాండ్ సేఫ్లీ. కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అంటే ఈ రెండు రాయాల్సి ఉంటుంది. ఏ పారాచూటిస్ట్ ఫ్లయింగ్ ఇన్ అన్ ఏరోప్లేన్ జంప్స్ వెన్ ఈస్ ఎట్ ఏ హైట్ ఆఫ్ 3 kilometer above the ground and he opens his parachute when he is at a height of 1 kilometer above the ground. Describe his motion. So కాబట్టి this is how you can answer this question. So కాబట్టి రెండు తీసుకుని, when he is at a height of 3 kilometers, he must move with constant acceleration.
whose value is 9.8 meter per second square, that too with the uniform velocity. Uniform velocity ante equal changes in displacement in equal intervals of time kada. So kabatti that must be uniform, and at exactly 1 kilometer akkada digutado kabatti, so he is landing on the earth, so therefore it must be a constant velocity which that means acceleration of 0 meter per second square. So that is how you need to write the question. ఇంకో క్వశ్చన్ చూద్దాం, మా మూడో క్వశ్చన్. See, this SAQ talks about, the third question, as you see here. Now this is all about the movement of a bird, just like aeroplane we have seen. Now this question, how this question is asked, let us understand. A bird holds a fruit in its beak and flies parallel to the ground, just like aeroplane. It lets go the fruit at some height. Describe the trajectory of the fruit as it falls to the ground as seen by A, the bird, and B, the person on the ground. Now, just like aeroplane, ee example lo kuda, there is a bird which is flying parallel to the ground. Aithe, it lets go the fruit at sea. It is carrying a fruit in its beak. The note lo there is a fruit. Aithe, danni ganaka adi vadilte at some height. సో దాని యొక్క ట్రాజెక్టరీ ఆ ఫ్రూట్ కిందకి ఎలా పడుతుంది, దట్ టు యాజ్ సీన్ బై ది బర్డ్ అండ్ యాజ్ సీన్ బై అన్ అబ్జర్వర్ ఆన్ ద గ్రౌండ్. దానికి ఎలా కనబడుతుంది ఆ పడుతున్న ఫ్రూటు, అండ్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అన్ అబ్జర్వర్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ హౌ ఇట్ విల్ లుక్ లైక్, రైట్? సో లెట్ us అండర్స్టాండ్. సో యాజ్ యూ సీ ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. బోత్ ద కేసెస్ హ్యావ్ డ్రాన్. ఫైన్. ఓకే, సో దిస్ is the first case. And this is the second case. That means this is as seen by the bird. As seen by the bird. Bird ki ela kanabadutundi. Idi as seen by the observer. As seen by the observer. As seen by the observer. Kabatti danne we call it as relative. Obviously we call it as a relative because these two are relative in nature. That means దీనికి ఒకలా కనబడితే అదే ఒక అబ్జర్వర్కి ఎలా కనబడుతుంది అనేది in terms of relative things, so we can discuss కదా. Now, so if you can see now, because it is moving, it is not constant. Thing is, నన్ను ఇక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్ మీరు జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంటే దాంట్లో లాజిక్ ఏంటంటే, now it's very simple. Relative velocity of the fruit with respect to the bird itself is a straight line. But whereas the relative velocity of the fruit with respect to a constant observer is not a straight line, it is going to be a parabola. The trajectory is different in both the cases. Trajectory ante entamma, the path of the projectile kada, లేదా ఇక్కడ projected body ఏంటి, fruit. ఆ ఫ్రూట్ ప్రొజెక్ట్ చేయబడింది పైనుంచి, ప్యారలల్గా వెళ్తున్నప్పుడు దానికి కొంత వెలాసిటీ ఉంటుంది. కాబట్టి వెన్ యూ లుక్ ఎట్ ది ఫస్ట్ ఆన్సర్, బికాస్ ద బర్డ్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ వన్ డైరెక్షన్, ఇట్ హ్యాస్ గాట్ సమ్ వెలాసిటీ, సే యూ మీటర్ పర్ సెకండ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ కాన్స్టెంట్. అది ఒక చెట్టు మీద ఉండి కనుక ఒక ఫ్రూట్ని వదిలేస్తే ఇట్ విల్ బి స్ట్రైట్ అండ్ ఇట్ కెన్ సీ స్ట్రైట్. But ikkada, because it is moving, so therefore obviously fruit is also having some velocity, and therefore these two are almost, we can say, the two parallel things. That is, both are, you can take them as, okay, you can just take them as two parallel things, and that is the reason why the relative velocity of one with respect to other is a straight line. The relative velocity of one with respect to other, that is the relative velocity of the fruit with respect to the that is our bird, is a straight line. Because both are having the same velocity, so there is no change in velocity. So it is a straight line path. So you can write that it is a straight line path as seen by the bird. Straight line path as seen by the bird. Next one. అదే ఫ్రూట్ ఒక అబ్జర్వర్ కింద నుంచి చూస్తున్న ఒక అబ్జర్వర్కి ఎలా కనబడుతుందంటే, బికాజ్ అబ్జర్వర్ ఈజ్ ఎ ట్రెస్ట్ అండ్ ద బర్డ్ ఈజ్ ఇన్ మోషన్, సో దేర్ ఫోర్ యాజ్ అండ్ వెన్ ఏ బర్డ్ లీవ్స్ ఏ ఫ్రూట్, okay, when it is just leaving the fruit, as you see, it lets go the fruit at some height. Describe the trajectory of the fruit as it falls to the ground, as seen by the bird and as seen by the person on the ground. Second case lo relative velocity, see, because one is moving, A is moving, but B is stationary. So therefore relative velocity of one with respect to other, relative velocity of B with respect to relative velocity of the fruit with respect to the observer, లేదా that is relative velocity of A with respect to B, VA minus VB, or you can take, right? So kabatti generally we take relative velocity as VA or VA minus VB.
రైట్. ఇక్కడ రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఫ్రూట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అబ్జర్వర్, ద ఫ్రూట్ని కొంతసేపు ఏ అనుకుంటే విఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఏ మైనస్ విఏబి. కాబట్టి నన్ను ఇట్ టేక్స్ వాట్, ఇట్ టేక్స్ విల్ నాట్ టేక్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్ పాత్, ఇట్ టేక్స్ ఏ ట్రాజెక్టరీ విచ్ ఈజ్ పెరాబోలా. సో కాబట్టి ఆల్రెడీ మనం చూసాం ట్రాజెక్టరీ ఆఫ్ ఎ ప్రొజెక్టైల్ ఈజ్ ఏ పెరాబోలా అని. దాని యొక్క ఇఫ్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ ద ట్రాజెక్టరీ యాజ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ మైనస్ బిఎక్స్ స్క్వేర్, ఎక్కడైతే ఎక్స్ స్క్వేర్ టర్మ్స్ వస్తాయో దట్ ఈస్ నాట్ లీనియర్. సో కాబట్టి ఒక స్ట్రైట్ లైన్ కింద కనబడదు. అది ఎలా కనబడుతుందంటే అది కరువు కింద కనబడుతుందన్న. ఆ కరువులో కూడా ఇది ఏంటంటే ఒక పెరాబలిక్ షేప్. సో పెరాబలిక్ షేప్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇలా పడుతున్న ఫ్రూటు, యాజ్ యు సీ ఇలా పడుతున్న ఫ్రూట్ అబ్జర్వర్కి ఇట్లా కనబడుతుంది. సో ఇఫ్ అబ్జర్వర్ ఈజ్ రెస్టింగ్ హియర్, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ ద పెరాబోలా, అండ్ యూ కెన్ టేక్ డిఫరెంట్ పెరాబోలాస్ లైక్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4ay, వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4ax, like that. Fine. So this is the answer to the third question. Now let us move on to the next question. The next question is from the same chapter, that is motion in a straight line. You see, this is also asked Nana so many times. A man runs across the roof of a tall building and jumps horizontally onto the roof of an adjacent building, that is lower roof of an adjacent building. So once again, a man runs across the roof of a tall building. This is you see this is the man who is running on the tall building. మనం ఆల్రెడీ సినిమాలో చూస్తుంటాం. సో when there is a fight between hero and other villains, so usually they jump from one building to the other building కదా. సో ఇక్కడ కూడా let us say that our hero is just moving on this floor. Fine. So a man runs across the roof of the tall building and jumps horizontally onto the lower roof of an adjacent building. If his speed is 9 meters per second and horizontal distance between the buildings is 10 meters, as you see, and speed is 9 meters per second, horizontal distance, let us say this as d. This is the small building when compared to the large building. Okay. Now he is jumping from here to here with a velocity of 9 meters per second. Question is, fine, and now we are given the height difference. The height difference between the two buildings is 9 meters and the horizontal distance between the two buildings is 10 meters. Taking a value of g, ఎంత తీసుకోవాలంటున్నాడు, 10 meters per second square g value acceleration due to gravity తీసుకుని we have to answer this question. Will he be able to land on the next building safely? కింద పడిపోతాడా లేదా will he be able to land on the next building అని చెప్పాలంటే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది ఏంటి, ఇంత వెలాసిటీతో గనక దూకితే ఎంత డిస్టెన్స్ వెళ్తాడు, దట్ ఈస్ అ క్వశ్చన్. సో ఇంత వెలాసిటీతో దూకితే ఎంత డిస్టెన్స్ వెళ్తాడు, అది గనక ఈ 10 కంటే తక్కువ ఉంటే కింద పడిపోతాడు, 10 కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఆబ్వియస్లీ హీ ల్యాండ్ ఆన్ ద అదర్ బిల్డింగ్. ఎందుకంటే ఈ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంతమ్మా, 10 meters. కాబట్టి మనం ఈ ఇనీషియల్ వెలాసిటీతో మనం డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే, సో బికాజ్ వీ నో వెరీ క్లియర్లీ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెలాసిటీ ఇంటూ టైం. మనకి వెలాసిటీ తెలుసు, ఈ కేసులో టైం కూడా కట్టచ్చు ఎందుకంటే వీఆర్ గివెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ జీ. సో కాబట్టి వెలాసిటీ తెలుసు కాబట్టి డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఆ డిస్టెన్స్ కనుక 10 కంటే ఎక్కువ ఉంటే హీ ల్యాండ్ సేఫ్లీ, అండ్ ఇఫ్ ద డిస్టెన్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 10 meters హీ కెనాట్ ల్యాండ్ కదా. సో లెట్ us ట్రై టు గెట్ దట్. నార్మల్లీ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయాల్సినప్పుడు యూ కెన్ టేక్ ఆల్ ద వాల్యూస్ నానా. సో నౌ ఐఎమ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ distance with that velocity. So answer is distance traveled with the velocity, with the given velocity. Distance traveled with the given velocity అంటే మీకు ఏం కావాల్సి వస్తున్నప్పుడు వెలాసిటీ తెలుసు కాబట్టి సే ఆర్ అనుకుంటే దాన్ని రేంజ్ అనుకుంటే ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెలాసిటీ ఇంటూ టైం. నన్ను ఏంటి డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెలాసిటీ ఇంటూ టైం వేసుకుందాం. కానీ టైం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను సార్ అని మీరు అడగచ్చు. ఈ టైం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే నన్ను ఐ కెన్ జస్ట్ యూజ్ ద రిలేషన్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూటీ ప్లస్ హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్ రిలేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ రిలేషన్ని నేను ఇక హైట్కి అప్లై చేసుకుని ఓకే. సో ఇఫ్ ఐ క్యాలిక్యులేట్ యూ సీ సింప్లీ నార్మల్లీ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ కేసులో హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ జీటీ స్క్వేర్, ఇనీషియల్ వెలాసిటీ 0తో పడుతుంది అనుకుంటే ఫైన్, హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ జీటీ స్క్వేర్. ఎందుకు కేవలం డిస్టెన్స్ మాత్రమే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం మనం. సో దేర్ ఫోర్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ జీటీ స్క్వేర్ తీసుకుంటే దీని నుంచి టైమ్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2h/g అండ్ టైమ్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు √2h/g. అంటే
మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద టైమ్ దట్ విల్ బి టేకెన్, ఓకే, టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్, కింద పట్టడానికి పట్టే టైం. ఫైన్. సో కాబట్టి లెటెస్ టేక్ డైరెక్ట్లీ యూ వాల్యూ యాజ్ 0. ఈ కేసు ఇంతవరకు ఓన్లీ టీ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం వరకు, రైట్? సో టీ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం వరకు యూ కెన్ టేక్ యూ యాజ్ 0 and you can take the object as freely falling. కాబట్టి s ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ జీటీ స్క్వేర్ లేదా h ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ జీటీ స్క్వేర్. దీని నుంచి టీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2h/g లేదా t ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ 2h/g. కాబట్టి t ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ 2h/g తీసుకెళ్ళి ఇది ఈక్వేషన్ 1 అనుకుని ఇది ఈక్వేషన్ 2 అనుకుంటే ఇఫ్ యూ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఈక్వేషన్ 2 ఇన్ ఈక్వేషన్ 1 లీడ్స్ టు వాట్? సబ్స్టిట్యూటింగ్ 1 minute. Substituting equation 2 in equation 1. అప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా? R value is equal to, we get what? We get R value as U into, U value ఆల్రెడీ మనకి ఇచ్చాడమ్మా. U value 9 meter/second అన్నాడు. సో 9 into టీ బదులు రూట్ 2h/g వేసుకుంటే రూట్ ఆఫ్ 2 ఇంటూ హెచ్ అంటే దిస్ 9 meter, బికాస్ ద వర్టికల్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద బిల్డింగ్స్ ఈజ్ 9 meter. ఈ డిస్టెన్స్ 9 ఇచ్చాడు కాబట్టి మీరు దీన్ని 9 కింద తీసుకుని LI/G 2 into 9/2h/g కదా. యాజ్ యూ సీ హియర్ టీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 into 9/10 వేసుకుంటే అప్రాక్సిమేట్లీ యూ ఆర్ గెటింగ్ ఏ వాల్యూ ఆఫ్ అరౌండ్, యాజ్ యూ సీ హియర్ 9 into 2, 18/10 అంటే 1.8. So you can just take it as 9 into, it is simply 5 times. Anyway, that is, you can take it as 18/10 అంటే root of 1.8, approximately 9 into 1 point something వస్తుందన్న. So you'll get a approximate value of 12 point something. So it's say 12.47 or 12.5 so many meters. So 12 point meter అనేది obviously it is greater than that given horizontal distance between the two buildings, that is 10 meter. Kabatti can we say now that he'll land safely? Obviously, because what is the distance between the buildings? Horizontal distance is 10 meter, and the distance that now we got is around 12.5 meters. So that means what? End of the day, he'll land safely on the other building. Kinda padipokunda, our hero will be saved. So this hero, that means that person, the man will land on the other building safely because the horizontal distance that we calculated has come some way. C is greater than the distance given, more than 10 meters kabatti. So kabatti building meeda oka 2 meterla avutala velli padtadu approximately. So that is how we can answer this question. I think you can do simply and similar questions, friends. Kabatti, so I hope this video is a very good source to you, definitely. So ilant questions meeku ichinappudu you can answer these. So we have seen, if you recall, normally ఈ చాప్టర్ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అనేది ఆల్రెడీ చూసామమ్మా. సో కాబట్టి let us again look into it. So questions, they will be asked questions on, because it's all one dimensional motion in a straight line. So either will be asked questions on vertical projection, vertically projected body, wherein velocity direction, acceleration direction opposite ta kada, lekapothe you may be asked other types of questions like, see, if a parachutist actually is landing on the floor, that is ground, so when he has opened his parachute, and what is his velocity by the time he is landing on this one earth. సో కాబట్టి కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ అండ్ జీరో యాక్సలరేషన్. ఎందుకంటేనన్నా ఇక్కడ యాక్సలరేషన్ అంటే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ, కాబట్టి వెలాసిటీనే కాన్స్టెంట్గా ఉంటే దాన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే వచ్చేది యాక్సలరేషన్ 0. సో కాబట్టి జీరో యాక్సలరేషన్ లేదా కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీతో ల్యాండ్ అవుతాడు. అలాగే 3 kilometers దగ్గర అరౌండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ అబౌవ్ ద గ్రౌండ్ 3 meters అక్కడ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ ఉండదు, యాక్సలరేషన్ కాన్స్టెంట్గా ముందు కిందకి దిగాలి. కాబట్టి యాక్సలరేషన్లో చేంజెస్ ఉండకూడదు, స్పీడ్గా దిగకూడదు. సో గ్రాడ్యువల్గా దిగాలి కాబట్టి you must have a constant acceleration of 9.8 meters per second square, but uniform velocity. So that is how the second type of question can be answered. Third type questions, as you see, again the direction of the bird flow. Bird is just moving in one direction,
and suddenly it drops a fruit which is in its beak. అంటే దాని నోట్లో ఉన్న ఫ్రూట్ కనుక వదిలేస్తే how it appears for a see for itself as well as for a person who is resting on the ground. కాబట్టి చెప్పాను రిలేటివ్ వెలాసిటీ కాన్సెప్ట్ చెప్పుకున్నాం. సో యాజ్ పర్ రిలేటివ్ వెలాసిటీ కాన్సెప్ట్ ఫ్రూట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ వెలాసిటీ యాజ్ దట్ ఆఫ్ ది బర్డ్. కాబట్టి బర్డ్ హ్యాస్ గాట్ ఏ వ్యూ దట్ యాజ్ సీన్ బై ద బర్డ్ ఫ్రూట్ ఈజ్ ఫాలింగ్ వర్టికల్లీ డౌన్వర్డ్స్ in a straight line path. But for an observer who is sitting here, because he is stationary and the fruit is moving, that because fruit is moving with the same velocity as that of the bird, kabatti even you can even see for people who are in aeroplanes, when they drop some object, it takes a parabolic path to fall on the floor. Kabatti ikkada kuda same we can observe nana, so we can see it is a parabolic shape కదా. కాబట్టి as seen by the observer it is going to be a parabola, and as seen by the board it is going to be a straight line path. And next video lo this is last question we have discussed. Given all the values, ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడన్న మనకి యాక్సలేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఇచ్చాడు. క్వశ్చన్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వెరీ క్వైట్ కామన్ వెన్ ఏ పర్సన్ వెన్ ఏ మ్యాన్ జంప్స్ ఫ్రమ్ వన్ బిల్డింగ్ రూఫ్ టు ద అదర్ బిల్డింగ్ రూఫ్, so which are having a height difference of around say 9 meter, and they are horizontally spaced at a distance of 10 meters. And appudu meeru just you need to answer the question in this manner. So you have to take the basic definition of distance as velocity into time. Distance కొంచెంసేపు r అనుకుంటే రేంజ్ అనుకుంటే వెలాసిటీ ఇంటూ టైం. ఇది మనకి ఇచ్చాడు కాబట్టి 9 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఓన్లీ టైమే క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఎంత టైం పడుతుంది ఇక్కడ మీద పట్టడానికి, దానికి you can just take, so while calculating time you have to take initial velocity as 0, then the distance that you can take it as height difference. So h is equal to half gt square avutundi. Already we know for a freely falling body height, this distance is nothing but height. It is half into g into a బదులు g plus g తీసుకుంటామా, ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. సో ఫర్ ఏ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ యాక్సలేషన్ ఈజ్ ప్లస్ g ఇంటూ టైమ్ స్క్వేర్ తీసుకుని టైం కనుక క్యాలిక్యులేట్ చేయగలిగితే లైక్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు t స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2h/g, t ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2h/g వేసి టైం వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే యూ కెన్ స్ట్రైట్ అవే సబ్స్టిట్యూట్. దేంట్లో జన ఆర్ డిస్టెన్స్లో క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యుఏమో 9 ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇంటూ 2h/g, హెచ్ ఒక 9 ఇచ్చాడు, జీ వాల్యూ 10 తీసుకోమన్నాడు. సో కాబట్టి 2 ఇంటూ 9/10 అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 18/10, 1.8. సో యూ గెట్ అప్రాక్సిమేట్లీ వాల్యూ ఆఫ్ 12.47 ఆర్ 12.5, which is greater, which is larger than the horizontal distance. Kabatti the person will be landing safely on the other roof. Fine. Now next video lo inkoni important questions తో మళ్ళీ కలుద్దాం. Till then, bye.